is 3.3. Question number 1. Division 3. So, இதுல என்ன question பார்த்துடலாம். So, question number 1. Find the LCM and GCD for the following and verify the result. F of x into g of x is equal to LCM into GCD. Actually, நம்ம 2 divisions already பார்த்துட்டோம். Now, third division பார்க்க போறோம். First one நம்ம f of x எடுத்துக்கலாம், second one g of x எடுத்துக்கலாம். இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வெரிஃபை பண்ண போறோம். இப்போ இந்த சம்முக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, f of x g of x இருந்து அதோட LCM என்ன, GCD என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். LCM GCD கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டும் ஈக்குவலா வருதான்னு பார்த்துட்டோம்னா, ஈக்குவலா வந்ததுன்னா ஹென்ஸ் இட் இஸ் வெரிஃபைடு. ஓகேவா? இதுதான் ப்ராசஸ். பார்த்துடலாம். கொஸ்டின் நம்பர் டிவிஷன் நம்பர் 3. Actually, question number 1 is division number 3. Yes, sir. Find the LCM and GCD and verify the result. F of x into g of x is equal to LCM into GCD. So the question, x square y plus xy square and one more polynomial x square plus xy. இப்போ சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் f of x எடுங்க, செகண்ட் ஒன் g of x எடுங்க. ஸோ நான் நடத்திட்டு இருக்கும்போது டவுட்ஸ் எங்க வந்தாலும் டவுட் கேட்கலாம். Let the f of x is equal to x square y plus xy square. ஸோ இதுல வந்து காமன் டேர்ம் இருந்தா காமன் டேர்ம் எடுத்துட்டா ஈஸி. xy is common for both terms. So take xy outside. Here remaining is x, here remaining is y. And write g of x. G of x is equal to x square plus xy. Still a common term x. So x take outside, the remaining is x plus y. ஓகேங்களா? அப்போ நமக்கு ஃபேக்டர்ஸ் கிடைச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் LCM என்னன்னு பார்க்குறோம், தென் GCD பார்க்குறோம். ஸோ ஃபைண்ட் LCM. ஸோ LCMனா உங்களுக்கு தெரியும், ஈச் ஃபேக்டருக்கு ஹையர் பவர் எழுதணும். இதோட ஃபேக்டர்ஸோட நேம்லாம் சொல்கிறேன். எக்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர், ஒய்ங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர், எக்ஸ் பிளஸ் ஒய். ஆக்சுவலி இந்த ப்ராக்கெட்டோட சேர்த்து பாருங்க, எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்ங்கிறது ஒன் மோர் ஃபேக்டர். இப்போ எக்ஸுங்கிற ஃபேக்டருக்கு பவர் 1, ஹியர் ஆல்சோ பவர் 1. ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. இப்போ 1 போடலாம். ஒய்க்கு பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஒய்யோட பவர் ஹியர் 1, ஹியர் நோ ஒய் மீன்ஸ் ஒய் பார் 0. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஒய்க்கு வெரி குட். And x plus y, here power 1, here also power 1. x plus y power 1 தான். But this equal to y x plus y. சொல்லுமா? இங்க first f of x is equal to x square y plus xy square போட்டுருக்கீங்க. அப்ப ஸ்கொயர் எங்க மேம் ஆச்சு? ஸ்கொயர் xy காமன் எடுத்துறோம். xy காமன். ஓகே. xy காமன் ரிமைனிங் பிராக்கெட் குள்ள எழுதி இருக்கோமா? எஸ் மேம். இப்ப புரிஞ்சுச்சா? now GCD. இப்ப GCD ன்னு சொல்லும்போது இதே ஃபேக்டர் x y x plus y இந்த மூணு ஃபேக்டருக்கும் லோவர் பவர் எழுதணும். So x here power 1, here power 1, so x power 1. So y so power 1, here power 0, power 0. x plus y here power 1 அதே பவர் தான். இப்போ LCM GCD இந்த ரெண்டையும் நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன்.
This is LCM. And GCD. Anything to the power 0 is 1. அப்போ GCD வந்து x into x plus y. இது உங்களுடைய GCD. புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ yes இப்போ ma'am. சம் ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஆகல. ஸோ நம்ம எந்த ஸ்டெப்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. ஸோ எல்சிஎம், ஃபைண்ட் த எல்சிஎம், இது ஓகே. அண்ட் ஜிசிடி ஆல்சோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து வெரிஃபை பண்ண வேண்டிய ஸ்டெப் வந்து f of x into g of x is equal to LCM into GCD. இந்த ஸ்டெப்பை வெரிஃபை பண்ண போகிறோம். So now the relation f of x into g of x equal to LCM into GCD. இந்த ரிலேஷனில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு தனியாக பார்க்கலாம். ஸோ நவ் செக் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. So left hand side is equal to f of x into g of x. So write f of x, that is xy, x plus y. Write g of x, x into x plus y. So இப்போ பாருங்க, x into x, x square போடலாம். So y and x plus y power 1, so power 2 ஆயிடும். This is left hand side. Now right hand side பார்க்குறோம். So right hand side is equal to LCM into GCD. LCM into GCD. See, write the LCM. LCM is xy into x plus y. And GCD is x into x plus y. Now multiplying all, x into x, x square, y, x plus y the whole square. Now comparing these two. So comparing these two, both are same or not? Yes ma'am. Both are same or not? Yes ma'am. They are same. Yes ma'am. Therefore, so left hand side is equal to right hand side. Hence the relationship is verified. இந்த சம்ல டவுட் இருக்கா? Doubt இல்ல ma'am.